আমার বয়স 10 বছর। রাসেল ছিল আমার মতো। তার বয়স ছিল 10 বছর। তবু তাকে আমরা হত্যা করেছি। ওয়েলকাম টু স্পোকেন ইংলিশ এপিসোড 5 গল্পে গল্পে ইংরেজি শিখার আসরে তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমার সাথে আছে বেঙ্গালি অ্যাকসেন্ট এবং আমার সাথে আছে ইংলিশ অ্যাকসেন্ট। আজকে আমরা শেখ রাসেলের গল্প দিয়ে ইংরেজি শিখব। I want to make this clear. I love Bangabandhu. Love him. Now let's learn about the love of my life. A solution is always there. We want our... You bastard! Ow! Stop slapping me! By that we mean... No! গত পর্বে আমাদের গল্পের বিষয়বস্তু ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আমরা একটু সামারি দিই। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে আমরা কী জেনেছিলাম? বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় 1920 সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার পিতামাতা ছোটোবেলায় তাকে আদর করে খোকা বলে ডাকতেন। তিনি মাত্র 16 বছর বয়সে A.K.M. ফজলুল হক এবং শহীদ সারওয়ার্দী তার সাথে দেখা করার জন্য গোপালগঞ্জে এসেছিলেন। তখন তার বয়স মাত্র 16 বছর। 17 বছর বয়সে তাকে আমন্ত্রণ জানানো হয় শহীদ সারওয়ার্দীর সাথে তার কলকাতার বাসভবনে দেখা করার জন্য, এবং মাত্র 18 বছর বয়সে তিনি মুসলিম স্টুডেন্ট লীগের সেক্রেটারি হন, মাত্র 18 বছর বয়সে। ক্যান ইউ সামারাইজ দ্যাট? Alright. So Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman was born on March 17, 1920 to Sheikh Lutfar Rahman and the Sheikh Sayera Khatun. So, at a young age, he went to Gopalganj Missionary School, and his parents used to affectionately call him Kaika, Koka. Okay, can you shut up? Okay. Could you just take that out for 1 second, Sure. little buddy? Sure. And Sure. see, just follow my আমরা ওকে কয়েককে বলে ডাকি আর কি। So they affectionately called him Koka at a young age, Khoka. He had a heart disease when he was relatively young, around 14 years old, and he also had cataracts. So he had to get treated for both of those, and that took 4 years off his time for education. When he returned back around 1938, he started to get politically influenced. In 1938, 2 very influential politicians came to his village in Gopalganj, A.K. Fazlul Haq and Hussein Sohrawardy. One of them was the labor minister and the other the prime minister. Okay. All right, very nice. Anyways, let me continue. Sure. When he was only 18 years old, they came up to meet him, and Hussein Sohrawardy even gave him a business card with the home address. So, at the age of 19 in 1939, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman went to Kolkata to meet up with Hussein Sohrawardy, where they discussed the possibilities for a national Muslim League. Right now, there were only fragmented Muslim leagues for each area. And when he was 20, this National Muslim League was formed, and he became the head. All right, so now it's your time, little buddy. আমরা যেটা সুবর্ণর কাছ থেকে গত এপিসোডের শুনলাম সেটা হচ্ছে বঙ্গবন্ধু মাত্র 18 বছর বয়সে সেক্রেটারি হন
ভারতবর্ষের স্টুডেন্ট মুসলিম লীগের, যেটি খুব বড় পাওনা ছিল। মাত্র 18 বছর বয়সে তাকে এত বড় দায়িত্ব দেওয়া হয়। এরপর আমরা পরবর্তী এপিসোডগুলিতে আমরা বঙ্গবন্ধুর 52 ভাষা আন্দোলনের এবং তার স্বাধীনতায় তার ভূমিকা, বাংলাদেশ, এটা আমাদের মনে রাখা উচিত। বঙ্গবন্ধুর জন্ম না হলে বাংলাদেশের জন্ম হতো না। বঙ্গবন্ধুর জন্ম না হলে বাংলাদেশের জন্ম হতো না। How would we supposed to say it in English? Again, sorry. Yeah, Without the birth of Bangabandhu, there would not be the birth of Bangladesh. Without Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman being born, Bangladesh would still not be independent today. Okay. So আজকে আমাদের গল্প Should I summarize? না, আজকে আমাদের গল্পে ইংরেজি শিক্ষার আসরে আমরা কথা বলবো শেখ রাসেলের। শেখ রাসেলের বয়স আমরা বলছি। শেখ রাসেলকে যখন হত্যা করা হয়, আজকের রাতে শেখ রাসেলকে হত্যা করা হয়েছিল। আমরা শেখ রাসেলকে হত্যা করেছিলাম। আমাদের হাতের মধ্যে এখনো রক্ত লেগে আছে। কিন্তু আমাদের সবচেয়ে বড় পাপ, আমরা 47 বছর পরও সেই রক্ত দেখছি না। আমরা যখন আমাদের হাতের দিকে তাকাচ্ছি, আমরা সেই রক্ত দেখছি না। আমাদের হাত যে রক্তে রঞ্জিত, সেই রক্ত আমরা দেখতে পাচ্ছি না। এটাই হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে বড় পাপ। আমরা 10 বছরের একটি শিশুকে হত্যা করেছি। আমার ছেলের বয়স হচ্ছে 10 বছর। 10 বছরের একটা শিশুকে 47 বছর আগে হত্যা করেছি। কিন্তু আমাদের হাতে যে রক্ত লেগে আছে, সেই রক্ত আমরা দেখছি না। আমাদের চোখ অন্ধ হয়ে গেছে, আমাদের মনের দরজা অন্ধ হয়ে গেছে, আমাদের মনের জানালা অন্ধ হয়ে গেছে। আমরা দেখেও না দেখার ভান করছি। আমরা নিষ্পাপের মতো নিজেকে দাবি করছি, কিন্তু আমাদের গা, আমাদের মন, আমাদের হার্ট, আমাদের হৃদয় পাপে পরিপূর্ণ হয়ে আছে। আমাদেরকে এই রক্ত দেখতে হবে, আমাদেরকে এই রক্ত ধুয়ে ফেলতে হবে। আসুন আমরা গল্পে ইংরেজি শিখি। শেখ রাসেল 1964 সালে জন্মগ্রহণ করেছিল। Sheikh Russel was born in 1964. Sheikh Russel was born in 1964. শেখ রাসেল ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ ছেলে, ছোট ছেলে। Sheikh Russel was Sheikh Mujibur Rahman's youngest son. Sheikh Russel was Sheikh Mujibur Rahman's youngest son. 1975 সালে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে খুন করা হয় এবং খুন করা হয় শেখ রাসেলকে। In 1975, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, along with his son and his family, were killed in a massacre. In 1975, on August 15, 1975, the exact day here in America and there in Bangladesh too. On August 15, 1975, Army personnel supported by Kondakir Mustaq Ahmed stormed into his house, into Bangabandhu's house, and not only shot dead Sheikh Mujib and his wife, but also the rest of his family that were living there at the time, including his 10-year-old defenseless son. And the only members of his family that were not brutally killed were Sheikh Hasina and her younger sister, because they were living abroad in Germany at the time. সেই রাতে কি ঘটেছিল আমরা এখন সেটা বলবো। সময়টি ছিল রাতের 8টা। It was 8 o'clock at night. It was around 8 o'clock. রাসেল তার মাকে জিজ্ঞেস করেছিল, মা, আমার লাঞ্চ বক্সে এক্সট্রা খাবার দিতে হবে। আমার লাঞ্চ বক্সে আমার 5 বন্ধুর জন্য এক্সট্রা খাবার দিতে হবে। Mom, Russell told his mom, please add extra food to my lunchbox for my 5 friends. When he came, he asked his mom, Mom, could you please give me some extra food in my lunchbox so that I can have some food with my friend? That's it. তার মা তাকে মনে করিয়ে দিল যে আগামীকাল স্কুল বন্ধ। Her mom reminded Sheikh Russel that school would be closed. His mom reminded him that since tomorrow was Friday, school would be closed. You are cut off.
শেখ রাসেলের চোখে পানি এসে গেল। সে এক দৌড়ে তার বেডরুমের দিকে চলে গেল এবং সে বেডরুমে দরজা বন্ধ করে দিল। Sheikh Russel immediately began crying. He ran to his bedroom and closed his bedroom and started crying more. Sheikh Russel sulked away in tears to his bedroom. He burst out in tears and he slammed the door shut to his bedroom. তার বাবা, শেখ রাসেলের বাবা ব্যাপারটি লক্ষ্য করলেন। তিনি বেডরুমের দিকে ছুটে গেলেন, দরজায় আলতোভাবে নক করলেন। অনেকক্ষণ নক করার পর শেখ রাসেল দরজা খুলে দিয়ে আবার সেই বেডের উপর গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লে। Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman saw his son was crying. He slowly entered the bedroom, knocked on the door, and his son let him in. And he sat on the bed and his son was still crying. Bangabandhu heard his son crying from the bedroom, so he calmly knocked on the door. And after a lot of knocking, his son finally opened. His face dried with tears, and as soon as he opened it, he went back to his bed, crying out in even more tears. বঙ্গবন্ধু চমকে গেলেন, ভাবলেন ছোট 10 বছর বয়সী রাসেলের শরীর খারাপ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, বাবা তুমি কাঁদছো কেন? Bangabandhu thought his son was sick and he asked Sheikh Russel, son, why are you crying? Bangabandhu was incredibly saddened by this, and he asked his son, why are you crying? 10 বছর বয়সী শিশু রাসেল বলল, কালকে আমার স্কুল বন্ধ, সেই জন্য আমি কাঁদছি। 10-year-old Russell said, tomorrow my school is closed, that's why I'm crying. Sheikh Russel said, tomorrow my school is closed. Tomorrow is Friday, so I can't feed my friends. That's why I'm so sad. বঙ্গবন্ধু বলল, স্কুল বন্ধ হওয়ার সাথে তোমার কান্নার কি সম্পর্ক? এরপর রাসেল তাকে বুঝিয়ে বলল যে প্রতিদিন সেই স্কুলে এক্সট্রা লাঞ্চ নিয়ে যায় এবং সে লাঞ্চগুলি তার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে। তার বন্ধুগুলা তার কমপক্ষে 8 জন ক্লাসমেট খুব গরিব, তারা খেতে পায় না, তাদের সাথে সে লাঞ্চগুলি শেয়ার করে। স্কুল বন্ধ মানে তার 8 জন ক্লাসমেট উপোস থাকবে, সেই জন্য সে কাঁদছে। Bangabandhu asked his son, what does the school being closed have to do with you crying? Sheikh Russel explained that he packed extra lunch every day to feed his 8 very poor friends who couldn't afford to buy lunch or get lunch from home. So if his school was closed, then his friends would be left hungry and they wouldn't have any food to eat. Hey, didn't you say 5 beforehand? Anyways, Sheikh Mujibur Bangabandhu asked, well, what does school being closed have to do with your crying? However, Sheikh Russel explained, I have very poor friends at school. They can't even eat a single good meal throughout the day. I'm their only source of good food. So if school is closed, they will all go hungry. Bangabandhu understood this, and he understood his son's sorrow. আমি একটু ভুল সংশোধন করে নিচ্ছি, আসলে গল্পটি ও লিখেছে। হিস্টোরিক্যালি তার 5 জন বন্ধু ছিল গরিব, আমি ভুলে 8 জন বন্ধু বলে ফেলেছি। 5 জন বন্ধু। Can you translate it to English? Yes, so we made a brief correction. The Bangabandhu's son actually had 5 friends, not 8. 5 poor friends. 5 poor friends, yeah. As Rifat said, I had to make a correction, stating that he had 5 friends, not 8. Okay, বঙ্গবন্ধু বললে, রাসেল আমি তোমার বন্ধুদের অ্যাড্রেস বের করে তার কালকে আমরা দুপুরে তোমার বন্ধুদের সাথে আমরা একসাথে ভাত খাবো। Bangabandhu told his son, I'm going to find your friends' addresses and tomorrow evening we will go to your friends and feed them. Bangabandhu said, I will find their addresses
Russell, and we will all go and be able to eat with them, and they will have rice for a long time. They will be able to eat. And his son was happy. But first he said, "But Dad, how will you know their address?" I'll go there. বঙ্গবন্ধু রাসেল বললে 10 বছরের রাসেল বললে, বাবা তুমি তাদের অ্যাড্রেস পাবে কোথায়? তুমি তো তাদেরকে চিনো না, তাদেরকে জানো না, তুমি তাদের অ্যাড্রেস পাবে কোথায়? 10-year-old Russell asked his dad, "Dad, how will you find their addresses? You don't know them. You don't know where they live." 10-year-old Russell asked his father, "But where will you find their addresses? You don't know where they live." রাসেলের বাবা বললে, রাসেল শোনো, আমি হচ্ছি এই দেশের প্রেসিডেন্ট। আমি ঢাকা ল্যাবরেটরি স্কুলের প্রধান শিক্ষককে ফোন করে তার কাছ থেকে আমি অ্যাড্রেসগুলি নিয়ে নেব। Bangabandhu told his son, "Listen, son, I'm the president of this nation. I can just call the school's principal and ask him for the addresses of your friends." He said to his son, who is still saddened, "Don't worry, Russell. I promise. I'm the president, so I can just call your school and I can ask what the name and the address of your friends are." বঙ্গবন্ধু কথা রাখেননি, কারণ আমরা বঙ্গবন্ধুকে কথা রাখতে দিইনি। সেই রাতে বঙ্গবন্ধুকে আমরা খুন করেছি বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণীকে, খুন করেছি বঙ্গবন্ধুর পরিবারের সব সদস্যকে, খুন করেছি 10 বছরের শিশু শেখ রাসেলকে। But Bangabandhu didn't keep his promise because we didn't let him keep his promise. That night on August 1975, we killed him. And we killed all of Bangabandhu's followers, all of his family members, and most importantly, we killed his 10-year-old son, Sheikh Russel. Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman was not able to keep his promise to Sheikh Russel, however. And why is that? Because we didn't allow him to. Because we murdered him the next day on that Friday. We indiscriminately killed him, and not only that, but all of his family. And Konnakir Mustaq Ahmed, who is the responsible one behind all of this, in fact, granted full pardon and made it impossible to prosecute any of the assassins of not only Bangabandhu, but this poor 10-year-old boy, Sheikh Russel. আমাদের হাতে সেই খুনের রক্ত লেগে আছে, 10 বছরের শিশু হত্যার রক্ত। আসুন আমরা সিম্বলিকভাবে আমাদের হাতটিকে ধুয়ে ফেলি। 47 বছর পর হলো আমরা আমাদের পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করি সিম্বলিকভাবে। আমরা তো খন্দকার মোস্তাককে পাবো না তার গালের মধ্যে থুতু ফেলার জন্য, আমরা তো বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের পাবো না তাদের গালের মধ্যে থুতু ফেলার জন্য। এক কাজ করুন, আমরা বাঙালি জাতির পক্ষ থেকে সবাই রাসেলের কাছে মাপ চেয়ে নিই, আমরা আমাদের সিম্বলিকলি আমাদের হাত ধুয়ে ফেলি। আমরা যেন হাতের দিকে তাকালে 47 বছর পর যাতে রক্ত দেখি। আমরা স্পোকেন ইংলিশ আজকের এপিসোডটা এখানেই শেষ করলাম। আমি সুবর্ণকে আহ্বান জানাবো বঙ্গবন্ধু 7ই মার্চের ভাষণের কয়েকটি লাইন বলার জন্য। আমার বয়স 10 বছর। No, 7 March. Oh, yeah. Yeah, some lines from 7 March. Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman said these powerful words during his 7th of March speech. Banglar মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ অধিকার চায়, বাংলার মানুষ স্বাধীনতা চায়। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম মুক্তি সংগ্রাম. He said these words to energize the Bengali people, to remind them of their rights and what they wanted. স্পোকেন ইংলিশে পক্ষ থেকে আপনাদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আপনারা আমাদের সাথে টুন ইন করার জন্য। আমাদের নেক্সট ক্লাসে আমরা বঙ্গবন্ধু দ্বিতীয় পর্ব
দেখব সেটি হবে 52 ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা। আপনারা সবাই জানেন 52 ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুকে জেলে ঢুকে রাখা হয়েছিল, কিন্তু জেল থেকে তিনি কিভাবে ভাষা আন্দোলন করবেন সেটি নির্দেশনা দিয়েছিলেন। আপনাদের সাথে দেখা হবে আগামীকাল। আপনারা ভালো থাকবেন। সিম্বলিকলি আপনারা বাইরে যাবেন, আপনাদের হাতের মধ্যে যে রক্ত লেগে আছে, 47 বছর পর্যন্ত যে রক্ত লেগে আছে, সেই হাতটিকে আজকে ধৌত করবেন।